Those cockroaches get everywhere. I'm really sorry for that. It's like it's affirmative action. Something like so thanks for this affirmative action. Retarded Europeans. So we should start with performance. Then sources to work on convenience properties. One guy is speaking about Он, короче, понял, да? Так, ну, пока надо включить. Все, ну, включено, идет трансляция. Все будет? Да. Нас уже слышно. Мы можем... Да, не видно. Вырежу. Потом. Надеюсь, нас пока еще... Ну, никто еще не смотрит. I feel like the only thing we have Давайте будем начинать. Перед тем, как начнем, сразу решим, нужно ли переводить то, что будет говорить. Очень хорошо. Тогда мы рады всех вас видеть на нашей пресс-конференции перед открытием международного турнира Odessa Open, который будет проходить завтра-послезавтра. У нас с вами здесь наши главные судьи. Давид, он из Польши, чемпион мира этого года. У нас есть Дизиминос из Латвии, вы. И у нас есть I'm not sure. И у нас есть Кайон, чемпион мира 2014 года, он из Германии. So we're really happy to see you here on opening of our international debate tournament, which is going to be tomorrow and the day after tomorrow. And let's do it that way that guys introduce themselves, and then you can ask questions which you like. Okay, I'm David. It's very nice to meet you. I'm very happy that I'm here again. Thanks to Pavo, who is a great host. I have very great memories with the guy, which I cannot share on the press conference, unfortunately. But I will return to Ukraine every time I can because I always like it here. You are great, you're friendly, and I hope we can give you the best knowledge we possibly may or may not have. We want to make this a fun tournament for everybody. We want you to all learn a lot and probably learn on your mistakes as well. That's why we're here to help you, and I really hope you're going to have a fun weekend. Okay. I'm just a Polish guy. I started debating like 3 years ago, and interestingly, on my first tournament, I met this guy at his society in Riga. And at this tournament, I got my ass handed to me because I was a very, very bad debater at the time. But let's call me a weird Eastern European success story because 3 years later, I finally did something good and I won the World Championship this year and a third league language category. But still, I'm very happy because of it. So even though right now you may feel like your English is not up to par, you're a bad debater, look at this guy, it's possible, even with the harshest of beginning circumstances of being Polish, you can do it. So see you in 3 years at Worlds. Свободный пересказ того, что только что проговорил Дэвид. Это Дэвид, он из Польши.
Он рад всех видеть вас здесь, он будет рад приезжать в Украину при любой возможности, которая у него получится. Он надеется, что нас впереди с вами ждет отличный турнир в ближайшие 2 дня. В течение этих 2 дней он будет стараться давать вам обратную связь, помогать вам учиться на ваших успехах или на ваших ошибках. Также в ответ на вопрос Кая, он занимается дебатами 3 года. Как вы сказали, он из Польши, и с Минусом он когда-то познакомился в Риге, когда только начинал делать свои первые шаги в дебатах. Вначале это было не очень хорошо, это было довольно-таки сложно, но в целом Дэвид — это своего рода история успеха из Восточной Европы или восточноевропейского дебатирования, потому что с человека, который плохо говорит по-английски, плохо дебатирует, в этом году он выиграл чемпионат мира. Поэтому даже если вы считаете, что у вас плохой английский, даже если вы считаете, что у вас не получается дебатировать и так далее, у вас всегда есть возможность начать и учиться на примере Дэвида. I could say that. You're not needed. This is an old piece of the washing machine. It would be a nice weapon. Alright, I am Gelminas. I'm of confused origin, it seems. I am Lithuanian originally, yet I studied and grew up as a debater in Latvia, where I went to Stockholm School of Economics, and that's where we have our society and we organize our events. Now, recently, I moved back to Lithuania, and we had this funny moment when these guys that organized it somehow assumed that I'm from Riga or I'm Latvian, and then so they just bought me tickets from Riga, and then I had to manage this trip in a funny way. But yeah, I think I started debating maybe 4 years ago. This year I officially said that I'm ending this thing competitively after my third Euros in a row, because it stops being cool after you kind of stop university. You want to do more of these things. Kind of just come, judge, do other things, make friends, don't have all the pressure of competing and achieving things. Because I mean, while that's really great and gives you a lot, but it's also like you get tired of it at some point. In But Riga, first you get to the level, then you should. yeah, you have to get to that point. I think for us, like the only reason why our society works really well in Riga is that we get to travel a lot, and I hope you guys in your debating careers will get that. Like from our first year since we start, we go to Cambridge, like Cambridge's, Oxford's, all these kind of European tournaments, and get to travel. I think been as far as Israel for debating purposes, and it's been really cool. Это Гедеминус, он литовец, потому что мы немножко запутались со страной, откуда он на самом деле к нам приехал. В чем проблема? Потому что он учился в Латвии, в Стокгольмской школе экономики. Соответственно, там он занимался дебатами и развивался. После окончания университета в Риге он вернулся к себе домой обратно в Литву. Поэтому, когда мы покупали ему билеты, мы по привычке знали, что он из Стокгольмской школы экономики в Риге. Взяли ему билет из Риги, поэтому ему пришлось ехать из Вильнюса в Ригу, чтобы попасть на свой самолет. Гедемина занимается 4 года дебатами. В этом году он официально вышел на пенсию в дебатах. Уже 3 года подряд в своих чемпионатах Европы. Он говорит, когда ты долго занимаешься дебатами, в какой-то момент это перестает быть классным, хотя с другой стороны, когда ты начинаешь этим занимаешься, это разные путешествия, участие в турнирах, судействие, но после того, как ты заканчиваешь универ, появляются какие-то другие дела и так далее, ты просто в какой-то момент устаешь. Дэвид прокомментировал, что да, вы можете это бросить только после того, как достигнете такого же уровня. Касательно того, благодаря чему их дебатное сообщество было успешным в Риге, потому что они имели возможность много путешествовать по разным турнирам, участвовать в различных турнирах, которые происходят. Это отличная возможность развиваться. Благодаря этому их сообщество развивается, благодаря этому израильские дебатеры успешны. Поэтому участвуйте в турнирах, старайтесь больше. Very good translating.
You got a career there. I'm pretty sure it was one. Yeah, I'm Keditman. I'm probably the debating grandpa here. So I started debating 7 years ago. So No one to quit. I officially quit, I think, 1.5 years ago. So very successful. So I just go to like 6 tournaments each year. It's really hard to get out, and I was pretty good, but this opportunity to go to Odessa sounded pretty interesting to me. So I had last year your predecessor Annabelle asked me to give a video note to Odessa Cup. Yeah, to the Odessa Cup. And it sounded very interesting to me to have a debating tournament not in very protected environment like Oxford, Cambridge, or Berlin, or PhD Leiden, or Stockholm, but in a city that has probably way more internal controversy than Berlin and Cambridge. The thing is, when you asked me that I could see A here, I was incredibly happy to do that, and yeah, maybe not getting completely out of it, then I thought, yeah, it's definitely worth it, and everybody here has been very warm and very welcoming, so I'm very, very happy that I made the decision to come here. My co-CA and co-BCA, okay, my co-CAs, I'm very happy to work with them. It's amazing because warm people always surprise Germans. Yeah. You don't know that, and it's really not hard for us to recognize someone as warm, even consider the Polish people as warm. Now the stereotypes. The thing is that when I started debating, I was very afraid to debate in English. Incredibly hard because in our society, almost everybody or the people who started in English debating spoke very well, English very well, and my English wasn't as if I felt comfortable to talk at all. So even talking to someone was for me like I had a feeling that I'm embarrassing myself, and that led to me not talking at all in English. So for the first 2 years, I just debated in German. I made, I think, 2 debates in English, and after that, I was shaky and I felt horrible. Um, then I went to France, so then I debated for the Toulouse Debating Society and the Horizontal Debating Society in Paris. Therefore, the first time I felt a little bit more comfortable with my English, and I started international debating. And from there on, it had brought me to incredible places, and this is one of the merits I think of debating. So I went to the Philippines, went to Malaysia, India. I went to the US with debating. A month ago, I was in Israel. And those are things that I think rarely any other sport has, sport or game, whatever you might call it, the opportunity to actually have a global community. So when I arrived in Tel Aviv, people picked me up at the airport and showed me around in bars. And you rarely have that somewhere else. When you come to Berlin, you can be sure that you have a debating society there who will welcome you and, well, not exactly like you, but know you at least a little bit. And it is a network that is incredibly not useful, but fun to hang out. It's smart people that are international. Actually, that's my job while debating, but that's besides the point. The thing is, you always have people then to hang out and feel a little bit at home even when you are abroad. And this is a very special thing. Debaters are, you tend to be more open minded than the average, I would say. They are more interested in international news and politics. They are a rather liberal world community, and this is a thing that makes this incredible and makes me come to Odessa, which is for a normal person unlikely that you just come to a different place and feel welcome. This is what happens to me, and this is why I'm very happy to still be even an old part, but a part of the Мы на самом деле нуждаемся в переводе. Поднимите руки, кому нужно перевод. Окей. Гай Дитман. Его можно назвать дедушкой-дебатером из здесь присутствующих. Дебатами он занимается 7 лет. Официально оставил дебаты в
вышел на пенсию где-то года полтора назад, это означает, что в год он ездит на 5-6 турниров где-то. Pretty sure he's mocking. Возможность приехать в Одессу посудить оказалась ему очень интересной, особенно так как мой предшественник Аня Крис попросила Кая записать для нас видео на Кубок Одессы, которое мы показывали с видео пожеланиями для участников. Чем ему было интересно приехать сюда? Потому что Одесса это же какое-то новое место. Здесь намного интереснее, чем приехать в какое-то консервативное или закрытое сообщество, но популярное типа Кембриджа или Оксфорда. Он был рад, что его сюда пригласили. Теплой встречи и теплой атмосфере, которая здесь есть, также рад работать со своим вторым главным судьей и заместителем главного судьи. Когда он начинал дебатировать, он боялся дебатировать на английском языке, потому что обычно те, кто в Германии дебатирует на английском, они знали английский язык лучше. Поэтому ему вначале было довольно-таки некомфортно. Первых 2 года он дебатировал на немецком. После этого он поехал во Францию, принял участие там в англоязычном дебатном турнире. После этого ему стало более комфортнее, так начался его путь международного дебатирования. В целом, участие в дебатах – это возможность путешествовать, это возможность открывать мир. Все недавно он был в США, в Филиппинах, недавно он вернулся из турнира в Тель-Авиве, где он был главным судьей. В целом, когда ты участвуешь в дебатах, ты понимаешь, что дебаты – это глобальное сообщество, это одно из его преимуществ. Потому что, например, если ты приедешь в Берлин, ты всегда знаешь, что там есть определенное сообщество, какие-то такие невероятные связи, при помощи которых тебя встретят в этом городе, тебя где-то поселят и так далее. И здесь в самом контексте не то, что просто это какое-то полезное для использования, а в целом невероятное воодушевляющее. Всегда есть люди в другом городе, куда ты приезжаешь, дебатеры, и ты можешь себя чувствовать там тоже как дома, даже если ты не находишься дома. Потому что дебатеры всегда открыты, дебатеры это довольно-таки либеральное сообщество, и в целом это одна из причин, по которой он согласился приехать в Одессу. Теперь мы можем перейти к вопросам. Okay, my name is Sveta and I have some questions to all of you. Tell us about your first steps to this debate court. My origins are strictly weird because I couldn't do my favorite sport anymore, which was basketball, because of injuries, and I decided it's time to find a new challenge. And there was because in Poland we have this very weird format of debate called Oxford debating format, which nobody in Oxford has any idea about because it was strictly invented out of the blue sky in Poland. It's one of the weirdest formats I've heard, and I don't want to even go into detail because I'll give you cancer. And I started debating there, and I was like super happy because I was immediately like the best in my city, which figured out after a while when I went to the first international tournament was not a function of me being awesome, but of other people being even worse. So I considered it a challenge for myself, and I was not a good speaker for a long time, and my breakthrough came like a year ago, and let's consider this a story for you to like keep on challenging yourself, because I had this wonderful theory that when I lose to great teams many times, once I may win with them. So I really got my ass kicked a lot of time on very good tournaments when I was going to, and I had my moments when I felt that this may not be for me. But after some time, you see like debating is very interesting that you really see your progress and you see it like day by the way like basically you think about stuff, like the way you reason with yourself, the way you speak to other people. But like straying away from your question, the most important skill to me from debating that I gained is actually listening, not talking, because I was always good at talking, but I couldn't listen to other people. But now I can actually listen to other people. I can analyze what they say to me, and I'm much more cultured in the way I converse with people, because it actually taught me that listening to other people is important.
even if in the debating word is actually to beat them. Yeah, but I really welcome you to see debating also as an exercise of listening to other people, which will bring you a lot of joy and happiness if you actually listen to other people professionally. Вопрос был, каким образом наши судьи пришли к мировому уровню. Дэвид не мог выбрать, какой именно спорт заменить, которым он занимался, потому что баскетбол, который любит, он может больше заниматься из-за травмы. В Польше есть довольно-таки странный и самый популярный формат дебатирования, это оксфордские дебаты, которые на самом деле не имеют никакого отношения к Оксфорду и просто придуманы с неба в Польше. Дэвид не будет о нем рассказывать, потому что у нас начнется рак от этого формата. Когда он начинал играть, он стал лучшим в городе, но после того, как он поехал на свой первый выездной турнир, он понял, что не он классный, а просто те, с кем он до этого дебатировал, не настолько хороши. Нельзя сказать, что он начинал хорошо изначально, был успешен изначально. Первый свой брейк на международном турнире, четвертьфинал, полуфинал, сборочных раундов, он сделал всего лишь год назад, но это главный урок, который он желает вам вынести. Если хотите чего-то достичь, не переставайте себя испытывать постоянно. У него есть определенная теория, что если ты постоянно проигрываешь каким-то сильным командам, то в какой-то момент будет случай, что ты наконец-то выиграешь у этих команд. И также второй урок, который желает вам вынести из дебатирования, что дебаты это не прежде всего, в первую очередь говорить, а это скорее всего научиться слушать. В результате этого Дэвид научился в целом в жизни слушать и понимать людей, общаться на каком-то более культурном уровне, даже если говорить о том, что в дебатах в любом случае нужно сделать другую команду. My first interaction with, if you finish translating, the debating side, it felt great. It was a funny thing that there was some kind of the backstory is that in school I was a really big loser. I was really uncool, okay, and yeah, arguably still am. And we had this national something international English speaking competition, and our English teacher kind of kept me after class and said like, "Hey, Gediminas, could you maybe write a speech for this other guy? He should really go." Because I knew English and he didn't know English, but I didn't know how to speak publicly, and he did. And I got really angry at her. And I said like, look, lady, I should be going. I know English. And then she said like, "You'll never be a public speaker." And and I got really angry. And she was right. And arguably she was right. But I got really angry, and then I prepped I prepped myself, and in the end I lost to the guy, and he got to go to the competition, which proved that I believed that I could do it, yet I didn't know how. So then 12th grade finished, and I ended up studying in Riga in SSC, where we have a really long tradition of debating. The SC Riga debate society is maybe 20 years old, which makes it the oldest one in this part of the world. And when we started for a year, I think that didn't make sense. And we had maybe 4 really strong teams from the start, from year ones competing. And our coach told us like, "Look, at the Munis, you don't have the talent to be a good debater." And I again got the same anger in me that were these people to tell me that I can't do it. And I kept doing it because the thing I noticed afterwards, kind of sticking around and every year seeing the year ones coming in and coming out and coming in and coming out. I think we maybe taught 3 generations already of debaters within our society that the ones who come in that know any public speaking or have already some kind of talent for being orators, they always suck. Like in half a year, like they all leave because they end up being uncompetitive. Because we're like, if you have a situation where people don't know how to debate and don't know the language so well, the ones who are good orators always win. And they get into this comfortable state where you don't really have to try. You don't really have to learn what debating is. You just can kind of ride along on your public speaking skills and charisma. At the same time, the people who really hustle and try
try to learn are the ones who in half a year end up beating them and then they don't realize why, and then they all quit. So I mean, from my personal experience, that all the decent debaters I know are the ones who started and they really suck from the beginning. And it's only through the hard way and through the practice that it actually started making sense. Because I think definitely looking back a year it didn't make sense. Maybe arguably like 1.5 years when we made a good partnership and we started winning things with my partner in Riga. We made it to places like the finals of Cambridge and won everything in the region and stuff. And I stayed with debating because I realized that it's really not about debating. It's kind of, I mean, you care about winning these competitions, but these trophies are, fake. I mean, like, you're gonna go to someone and you're gonna tell them you're the debating champion of something, they're not gonna know what it is. But what debate teaches you is not winning debates, is really winning in life, because especially like in my field, when I do advertising and brand strategy, and you realize that in business everything is an argument, and if you know debating really well, then it's almost unfair. Like you can win anything, you can make anyone do what you want them to do, and it becomes really valuable. It sounds so wrong. You're in politics, you should know about wrong things and right things maybe. You make very lovely Started from the bottom, now we're here, out of the debating slam of business to the salons of the world. No, Riga, again, Riga. Whatever property. Yeah, but that's thereafter from down to We really need translation. Okay. We have 15 minutes. Короткая история Минуса. В школе он был большим лузером. У них была определенная... Just give them the summary of like bad, mediocre. I'll make it short. It's like the Eminem of debate. Some call me the Justin Bieber. У них было какое-то международное соревнование на английском языке. Однажды учитель его попросил написать речь для другого парня, потому что у него было плохо с выступлением, и у этого парня был хороший навык. Это очень задело его.